குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Another Arab civil war is pulling in its neighbours. The Houthi advance on Aden, the main town in southern Yemen, convinced the Saudis and their allies that the time had come to act. யேமனில் களமிறங்கியிருக்கின்ற அரேபிய கூட்டணியும் பிராந்தியம் எதிர்கொள்ளும் இஸ்லாமிய யுத்தமும். A coalition of Gulf nations led by Saudi Arabia has launched a military operation in Yemen. They're aiming to stop the advance of Shia Houthi militants who control the capital and the coastal city of Aden. அரேபிய குடாவில் இரண்டாவது பெரிய நாடாக விளங்கும் யேமன் புதிய இஸ்லாமிய யுத்தத்தின் களமாக உருவெடுத்திருக்கிறது. இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்தின் முக்கிய மையமாக விளங்கி வருகின்ற யேமன் இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மேற்குலக நாடுகளின் முக்கிய மூலோபாய மையமாகவும் விளங்கி வந்தது. இந்த நிலையில் யேமனின் தற்போதைய நிலை இஸ்லாமிய நாடுகள் தமது பினாமிகள் மூலம் மோதிக்கொள்ளுகின்ற புதிய போர்க்களமாக உருவெடுத்திருக்கிறது. ஏற்கனவே அல் கெய்டா, IS மற்றும் போகோ ஹராம் போன்ற இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளுக்கு எதிரான போர் சர்வதேசத்துக்கு பெரும் தலையீடியை கொடுத்து வருகின்ற நிலையில் புதிய வில்லங்கம் ஒன்றை விலைக்கு வாங்கியிருப்பதாகவே தென்படுகிறது. ஏற்கனவே யேமன் நிலவரம் பற்றிய முன்னைய குவியம் நிகழ்ச்சிகளில் அமெரிக்கா உட்பட பயங்கரவாதத்துக்கு எதிராக களமிறங்கிய நாடுகளுக்கு ஏற்பட்ட குழப்பகரமான நிலை குறித்து சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறோம். ஆனால் அனைத்தும் கட்டுமீறி போனதாகவே இன்று யேமன் நிலவரம் உருவெடுத்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் யேமனை மையப்படுத்திய அரபுலக போர்ச்சூழல் குறித்து இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. Operation Decisive Storm, that's the code name already in place for the Saudi-led intervention against the Houthis, a group of Shiite rebels in Yemen. The Royal Saudi Air Force has begun bombing positions throughout the capital of Sana'a and elsewhere in the country. Al Arabiya, a Saudi-backed news outlet, reports that the country is contributing 100 warplanes and 150,000 soldiers to the military operation. But even though Saudi is leading the charge here, there are actually 9 other countries on board with this initiative. I'm going to walk over here to give you a sense as to how large this coalition really is. First of all, you have all the Gulf states, with the exception of Oman, contributing military assistance, mostly fighter jets. Jordan, of course, is also involved right here. We also have 3 countries in North Africa involved: Morocco, Egypt, and Sudan. But perhaps most interesting is the fact that Pakistan is also part of this coalition, completely outside of the Middle East. Right now, Islamabad is contributing naval and aerial support to the operation. I should mention that all the countries here are mostly led by Sunni governments. So the Shiite group now in control of Yemen could be construed as a threat, especially considering the group is backed by Iran, of course, the most powerful Shiite player in this region of the world. A very big power play is going on over here. But in terms of airstrikes, the first round reportedly hit an airbase in Sana'a, destroying much of Yemen's air defense. A Houthi-run television station also reported that airstrikes hit a residential neighborhood north of the capital, causing dozens of casualties, including children. But all of this is just the latest in a battle that has really played out over the last several months between the Sunni Yemeni government and its Shiite Houthi opposition. In that time period, the conflict has quickly spiraled, marked by the Yemeni president's resignation and then just yesterday, his departure from the country. It's leaving Yemen more susceptible to not only a civil war, but a geopolitical war as well.
ஏமன் தலைநகர் சனா உட்பட நாட்டின் குறிப்பிடத்தக்க பகுதிகளை தமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிராக சவுதி அரேபியா வான்மார்க்க தாக்குதல்களை இவ்வாரம் ஆரம்பித்தமை அந்த பிராந்தியத்தில் மற்றொரு போர்க்களத்தை திறந்திருக்கிறது. சவுதி அரேபியாவோடு இணைந்து சுனி இனப்பிரிவினரை பெரும்பான்மையாக கொண்ட மேலும் 9 நாடுகள் இந்த போரில் களமிறங்கியிருக்கின்றன. அடுத்த கட்டமாக தரைப்படை நகர்வுகளை மேற்கொள்ளும் முகமாக 1,00,000க்கும் அதிகமான படையினரை ஏமன் எல்லையில் சவுதி அரேபியா குவித்து வருவதாகவும் அறிவிக்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே அல்கேடா மற்றும் IS அமைப்பினரின் அரேபிய குடா கோட்டையாக விளங்கும் ஏமன் அமைதியற்ற சூழலை எதிர்கொண்ட நிலையில் உள்நாட்டு மற்றும் பிராந்திய யுத்தத்தின் களமாக ஏமன் உருவெடுத்திருக்கிறது. இருப்பினும் தமது பொது எதிரிக்கு எதிராக மூர்க்கமாக மோதி கடும் சேதங்களை ஏற்படுத்திய ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிராக மேற்குலக சார்பு அரேபிய கூட்டணி களமிறங்கியிருக்கின்றவை பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான மூலோபாயம் மற்றும் கொள்கை வகுப்பு என்பவற்றில் பெரும் குளறுபடிகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றன. ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிராக சவுதி அரேபியா தலைமையிலான கூட்டணி படைகள் வான்மார்க்க தாக்குதல்களை மேற்கொள்ளும் அதே நேரத்தில் IS மற்றும் அல்கேடா தீவிரவாதிகளும் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் மீதும் அவர்களது வழிபாட்டு மசூதிகள் மீதும் தாக்குதல்களை அதிகரித்திருக்கின்றனர். இருப்பினும் ஈரான் என்ற அந்த பிராந்திய வெள்ள சக்தியை எதிர்கொள்ளும் களமுனையாக ஏமனை பயன்படுத்த மேற்குலக சார்பு அரேபிய நேச நாடுகள் தீர்மானித்து விட்டதை இந்த நிலவரம் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது. A number of Sunni-led Arab states have joined Saudi Arabia in airstrikes against Shiite Houthi rebels trying to oust Yemeni President Abed Rabu Mansour Hadi. Overnight, warplanes bombed the main airport in rebel-held Sana'a and the nearby Al-Dulami military airbase. The Arab League convened in Egypt to back the use of force in Yemen. The military operation took place after the failure of all attempts to stop the Houthi coup, after its continued attacks against the constitution and the will of the Yemeni people. Iran has condemned the action against the Tehran-linked Houthi group and called for a halt to the aggression. Iran denies bankrolling the rebels. Military action, especially military action from outside Yemen, will offer no result except the bloodshed and massacre of the people of Yemen. Across the country, Yemenis came together to demonstrate in support of the military strikes. கடந்த ஆண்டு இறுதி முதல் சுனி இஸ்லாமிய மத பிரிவினரை பெரும்பான்மையாக கொண்ட ஜனாதிபதி அபுத் மன்சூர் ஹாடி தலைமையிலான அரசுக்கும் அந்த நாட்டின் சிறுபான்மை குடிகளான ஷியா மத பிரிவினரின் உப பிரிவான ஜாயிரி இன குழுமத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையில் வெடித்த மோதல் இன்று நாடு தழுவிய உள்நாட்டு யுத்தத்துக்கு வித்திட்டிருக்கிறது. சுனி மற்றும் ஷியா இஸ்லாமிய மத பிரிவினரை பிரதானமாக கொண்டிருந்தாலும் மேலும் பல பழங்குடி பிரிவினரையும் ஏமன் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் உலக மட்டத்தில் பெரும்பான்மை சிறுபான்மை சமூகங்களுக்கு இடையிலான பாரபட்சம் பாகுபாடு போன்று இனங்களுக்கு இடையிலான ஒருமைப்பாடு அற்ற நிலை ஏமனின் இன்றைய நிலைக்கு வித்திட்டிருக்கிறது. ஆட்சி அதிகாரம் உட்பட சமூக மட்டத்தில் தமக்கான அங்கீகாரத்தையும் அதிகாரத்தையும் கோருகின்ற ஷியா உட்பட சிறுபான்மை சமூகங்களின் பிணக்கின் பூதாகாரமான நிலைமையே இன்று ஒரு இஸ்லாமிய போருக்கான நிலைக்கு இட்டுச் சென்றிருக்கிறது. இந்நிலையில் அப்பிராந்தியத்தின் மேற்குலகத்தின் பிராமி என்று சொல்லப்படுகின்ற வெள்ள சக்தியான சவுதி அரேபியாவும் மேற்குலகோடு முரண்பட்டு நிற்கும் ஈரானின் பிராமிகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களும் மோதிக்கொள்ளும் களமாக ஏமன் உருவெடுத்திருக்கிறது. The sounds of bombs filling the night skies over the Yemeni capital of Sana'a this evening. The announcement of the attacks coming just a few hours earlier here in Washington. The message delivered by Saudi Arabia's ambassador to the United States, who said the use of force in Yemen was a last resort, but a necessary one. The objective is to defend the legitimate government of President Hadi from the takeover attempts by the Houthi militias in Yemen. So we have a coalition of over 10 countries that will participate in these operations to prevent Yemen from falling at the hands of the Houthis. In a statement late Wednesday night from Washington, a White House spokeswoman said, in part, while U.S. forces are not taking direct military action in Yemen in support of this effort, we are establishing a joint planning cell with Saudi Arabia to coordinate U.S. military and intelligence support. The military operation coming on the same day that Houthi rebels attacked the southern port city of Aden.
reportedly forcing Yemen's President Hadi to flee the country. It was only in January that the rebels rejected a government-proposed constitution. They fought with troops in the capital, leading Hadi and his government to resign in protest. The next month, Hadi fled Sana'a for his native city of Aden in the south and withdrew his resignation. Houthi rebels announced they were seizing power and would replace Hadi with a transitional council. That move garnering worldwide condemnation, including the United States, which has closed its embassy in Yemen and removed all American military personnel. ஏமனில் இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற குழப்பகரமான கள்ளச்சூழலுக்கு அரப் ஸ்பிரிங் என்று சொல்லப்படுகின்ற 2010 டுனிசியாவில் வெடித்த அரேபிய பசுமை புரட்சியே காரணமாகும். டுனிசியா, எகிப்து, லிபியா, சிரியா என்று சுனாமி அலையாக சுருட்டிய அரேபிய பசுமை புரட்சி மேற்குலக சார்பு அப்போதைய ஏமனிய சர்வாதிகாரி அலி அப்துல்லா சாலேயை 2011 பதவி துறக்க வைத்தது. இதனையடுத்து அப்போதைய ஏமனின் துணை ஜனாதிபதியாக விளங்கிய அபுட் மன்சூர் ஹாடி போட்டியின்றி ஏமனின் புதிய ஜனாதிபதியாக பதவியேற்றுக் கொண்டார். அவரது புதிய ஆட்சியிலும் தேன் நிலவு காலம் முடிவடைந்ததும் பிரச்சனைகள் வெடித்தன. இன நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கும் அதிகாரங்களை பகிர்ந்தளிப்பதற்கும் போதிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. இந்த நிலையில் இச்சந்தர்ப்பத்தை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திய ஷியா பிரிவு ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் தலைநகர் சனாவை கடந்த ஆண்டின் இறுதியில் தமது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தார்கள். அத்துடன் ஜனாதிபதி, பிரதமர் உட்பட்டவர்கள் அவர்களது மாளிகைகளில் முற்றுகைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட நிலையில் அதிகார பரவலாக்கலுக்கான பேச்சுவார்த்தைகளும் இடம்பெற்று தோல்வியடைந்தன. இந்த நிலையில் தமது பதவிகளை ராஜினாமா செய்வதாக ஜனாதிபதி மன்சூர் ஹாடி, பிரதமர் உட்பட்ட அமைச்சரவை இவ்வாண்டு ஜனவரியில் அறிவித்தது. இதனையடுத்து 5 பேர் கொண்ட தேசிய சபை இடைக்கால அரசை அமைக்கும் என்று ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் இவ்வாண்டு பிப்ரவரியில் அறிவித்தனர். இந்த நிலையில் ஏமனில் ஏற்பட்ட பதவி வெற்றிடங்கள் மற்றும் பிராந்திய போட்டு நிலை என்பன காரணமாக அரேபிய நாடுகள் கூட்டாக ஏமனில் களமிறங்கியிருக்கின்றன. Shiite Houthi rebels now in control of the international airport in the southwestern city of Taiz. The UN envoy warning that Yemen is at, quote, the edge of civil war. This sectarian violence between Shiite rebels and a Sunni majority government spreading across the country, where Houthis, who control the capital of Sana'a and areas of the north, are now advancing south into Taiz, the country's third largest city. The mounting unrest pushing the US military to pull out over the weekend, following the US embassy evacuation last month. ISIS claiming responsibility for this suicide attack on 2 mosques on Friday. More than 130 killed, hundreds more injured. We're seeing extremists try to capitalize on the chaos and instability inside of Yemen to carry out these acts of violence. The nation now in an especially perilous position, caught between the Houthis' violent rivalry with the Sunni AQAP terrorists, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. But now growing concerns. The US withdrawal is a serious blow to the counter-terrorism mission. Without good intelligence stopped plots against the homeland. Without that intelligence, we cannot effectively stop it. This region, home to violent Al-Qaeda offshoots, the terrorist organizations responsible for plotting several attacks against Americans, including the 2000 attack on the USS Cole, leaving 17 sailors dead, and the underwear bomber attempt on the US airliner in 2009. ஏமனில் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களின் முற்றுகையின் மத்தியில் பணியாற்ற முடியாது என்று தெரிவித்து ஜனாதிபதி மன்சூர் ஹாடி தலைமையிலானவர்கள் பதவி விலகிய போதிலும் அவர்களை மீண்டும் பதவியேற்குமாறு ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் வற்புறுத்தினார்கள். ஆனால் அவர்களது கோரிக்கைகளை மன்சூர் ஹாடி நிராகரித்த நிலையில் 5 பேர் கொண்ட தேசிய சபையை அமைப்பதாக ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் பின்னர் அறிவித்தனர். இருப்பினும் அவர்களது இந்த அறிவிப்பை பெரும்பான்மை சுன்னி மத பிரிவினரும் நாட்டின் தெற்கு மற்றும் மேற்கு புறங்களில் இருக்கின்ற ஏனைய பழங்குடி மத பிரிவினரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. இதேவேளை பதவி விலகிய ஜனாதிபதி மன்சூர் ஹாடி உட்பட்டவர்கள் தமது மாளிகைகளிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். இதனையடுத்து நாட்டின் தெற்கு முனையில் இருக்கின்ற ஏடன் நகருக்கு சென்ற மன்சூர் ஹாடி தமது ராஜினாமாவை மீளப்பெறுவதாக அறிவித்து அரச நிர்வாகத்தை மேற்கொள்ள முயற்சித்தார். இந்த நிலையில் நாட்டின் தெற்கு நோக்கிய படைநகர்வை ஆரம்பித்த ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் பல்வேறு பகுதிகளை தமது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தனர். ஒருபுறம் ஹாடியின் விசுவாச படைகளுக்கும் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையில் மோதல்கள் இடம்பெற்று வந்த நிலையில்
சவுதி அரேபியா உட்பட நேச சக்திகளிடம் தமக்கு உதவி அளிக்குமாறு ஹாடி வேண்டுகோள் விடுத்தார். இந்நிலையில் சவுதி அரேபியா தனது அரேபிய கூட்டணி நாடுகளுடன் இணைந்து இந்த வாரம் வான்மார்க்க தாக்குதல்களை ஆரம்பித்தது. In Yemen's capital, devastating airstrikes from Saudi Arabia. A new offensive to drive out Iranian-backed rebels who seized control of the capital and key military sites. Officials say the Saudi campaign was quickly planned, catching top U.S. military commanders off guard. General Austin, when were you told by the Saudis that they were going to take military action in Yemen? Sir, I had a conversation with Achad right before they took action, so it was shortly before. Before they took action? Yes, sir. That's very interesting. The White House has already committed significant assistance. The U.S. military is helping the Saudis plan bombing missions over Yemen, providing targeting intelligence from satellites overhead, and making AWACS surveillance planes and aerial refueling aircraft available as well. The general says he doesn't know if it will all work. I don't currently know the specific goals and objectives of the Saudi campaign, and I'd have to know that to be able to assess the likelihood of success. The U.S. military involvement as sensitive as it gets. Saudi Arabia is backing beleaguered Yemeni President Hadi, who has fled his country. The rebels are backed by Iran. The U.S. worries terror groups will exploit the chaos. There's a lot at stake here, particularly with Al-Qaeda in the Arabian Peninsula and ISIS, both active in Yemen. But let's face the facts. The U.S. is involved now in a proxy war between the Saudis and the Iranians. Iran condemning the intervention. It's a very dangerous situation, and we advise against any escalation because we believe that any interference in Yemen will simply lead to further loss of human life. Now, the Saudi Arabia and the Gulf allies, in the U.S. view, are very nervous about Iran's growing influence in the region. They see Iran spreading across the area. That may be one reason they are undertaking some of this, but the U.S. very definitely stepping into it, the Pentagon offering help to the Saudis and help to the Yemenis. What everyone is watching for right now is what will Iran's further reaction be? தமது பிராந்திய நலனை கருத்தில் கொண்டே சவுதி அரேபியாவின் தலையீடு கருதப்பட்டாலும் 1945 ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஆக்கப்பூர்வ கட்டமைப்பாக செயற்படாத அரப் லீக் என்று சொல்லப்படுகின்ற அரேபிய கூட்டணியை தூசு தட்ட இந்த சூழல் வழி சமைத்திருக்கிறது. ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிராக தனது படைகளையும் விமானங்களையும் போர்க்கப்பல்களையும் வழங்க முன்வந்திருக்கின்ற எகிப்து இவ்விடயத்தில் முன்னணி வகித்து கூட்டுப்படைகளை உருவாக்குவதற்கான அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளது. எகிப்தில் இடம்பெற்ற அரேபிய லீக்கின் கூட்டத்தில் ஏமன் நிலவரம் உட்பட இஸ்லாமிய பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான புதிய கூட்டுப்படையாக இவற்றை பயன்படுத்துவதற்கான முயற்சியாக இந்த விடயம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இது ஈரானுக்கு எதிராக அமைக்கப்படுகின்ற கூட்டணியாக சுட்டிக்காட்டுகின்ற அவதானிகள் வலிந்த போர் ஒன்றுக்குள் இஸ்லாமிய நாடுகள் நுழையும் அபாயம் குறித்து எச்சரிக்கின்றனர். இதேவேளை தற்பொழுது நடைமுறையில் 21 நாடுகளை கொண்டிருக்கின்ற அரப் லீக்கிலிருந்து எத்தனை நாடுகள் இந்த கூட்டமைப்பில் தார்மீக மற்றும் படைத்துறை உதவிகளை வழங்குவார்கள் என்பது குறித்தும் கேள்வி முன்வைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் 40,000 துருப்புக்களை கொண்ட அதிரடி படையணி ஒன்றை உருவாக்கும் முயற்சியில் எகிப்தும் சவுதி அரேபியாவும் இறங்கியிருக்கின்றன. Hello, I'm Hazem Seeker. Welcome to another edition of Inside Story. The UN Secretary General Ban Ki-moon has said negotiations are the only way to prevent a long-term conflict in Yemen. Saudi-led airstrikes there have taken center stage at the Arab League summit in Egypt. Saudi Arabia's King Salman promised to continue the strikes against Houthi rebels until peace and stability are restored. It could prove to be a test case for how Arab leaders deal with regional conflicts on their own, with only limited help from global powers like the US. The Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi has called for a united Arab military force to tackle regional threats. It is necessary to find tools for the joint Arab action in order to put this approach into action. However, the challenges are exacerbated by terrorism as well as ferocious foreign intervention. We need to deeply and confidently think about how to deal with new developments by forming and establishing a joint defense force without undermining any of the sovereignty, stability or national security of any Arab states.
Well, the Arab League was established in 1945 as a way of increasing cooperation across the Arab world. It began with 6 members: Egypt, Lebanon, Iraq, Jordan, Yemen, and Saudi Arabia. It's since expanded to include more African and Gulf states and now has 21 members. Syria was a member, but it's been suspended since the uprising there descended into war. The council meets at least twice a year. Each member holds 1 vote regardless of the size of the country. But the organization has a history of ineffectiveness, and doubts remain about whether its members can resolve the region's problems alone. இதேவேளை ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களின் தெற்கு நோக்கிய படை நகர்வை அடுத்து ஏடன் நகரில் தங்கியிருந்த மேற்குலக நாடுகளின் அங்கீகாரம் பெற்ற ஜனாதிபதி மன்சூர் ஹாடி சவுதி அரேபியாவுக்கு தப்பிச் சென்ற பின்னர் எகிப்தில் நடைபெற்ற அரபு நாடுகளின் கூட்டத்தில் பங்கு பெற்றி தமது அரசுக்கான ஆதரவை கோரியிருக்கிறார். இந்த நிலையில் தொடர்ந்தும் ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களின் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் மீது சவுதி கூட்டணி படைகள் மேற்கொண்டு வருகின்ற வான் மார்க்க தாக்குதல்களால் பொதுமக்கள் பலர் பலியாகி இருப்பதோடு பொது சொத்துக்கள் பலவும் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இருப்பினும் கனரக ஆயுதங்கள் சகிதம் மிகவும் பலம் பொருந்திய ராணுவ கட்டமைப்பாக வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்ற ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களை குறைத்து மதிப்பிட முடியாது என்றே கருதப்படுகிறது. ஏற்கனவே ஈரானின் பினாமிகளாக ஹூதிகளை சவுதி அரேபியாவும் அதனது நேச சக்திகளும் வர்ணிக்கும் நிலையில் யேமனின் அரசு வளங்கள் பலவற்றையும் ஹூதிகள் தற்பொழுது தம்வசம் கொண்டிருக்கின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. A series of Saudi-led airstrikes that could be paving the way for boots on the ground in Yemen. After bombing multiple cities in the south and in the capital, Sana'a, Saudi-led warplanes hit districts of the north, where there's strong rebel support. This push to weaken rebel Houthi fighters is part of a Saudi-led military strategy, one that could lead to a ground offensive by troops from across the Arab world. At least that's what the Egyptian foreign minister hinted at during an Arab League summit on Thursday. The coalition had to answer the appeal from President Hadi and his government. Egypt announced its military and political support and is planning to participate with the coalition in air and naval strikes. Also, an infantry attack if it is necessary. Egyptian military officials told the Associated Press that they already have troop-carrying ships in place off the coast of Yemen. Egypt has outspokenly come out in support of the Saudi-led airstrikes, as have at least 10 other countries. While the Saudi military said they currently have no plans for a ground offensive, state media reported that 150,000 troops have been deployed to the Yemeni border. The leader of the Houthi rebels called the Saudi-led airstrikes an unjust invasion, one he said has been bought by American, Israeli, and Saudi cash. The United States said they back the intervention, but there won't be any direct American action. The strikes in Yemen have put the Americans in a delicate position at a time when they're negotiating a nuclear deal with Iran, a Shiite country that's been supporting the rebels. இந்த நிலையில் பதவியிறக்கப்பட்ட யேமனின் முன்னாள் சர்வாதிகாரி அலி அப்துல்லா சாலே ஹூதிகளுக்கு ஆதரவு வழங்கி வருவதோடு அவருக்கு விசுவாசமான அரசு படைகளும் ஹூதிகளோடு இணைந்து செயற்பட்டு வருகின்றவை குறிப்பிடத்தக்கது. அத்துடன் அரசு படைகளின் கனரக ஆயுத தளபாடங்களையும் போர் விமானங்களையும் ஹூதிகள் தம்வசம் கொண்டு விளங்குகின்றனர். மேலும் யேமன் போர் விமானங்களை ஈரானிய விமானிகள் செலுத்துவதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிலையில் ஏற்கனவே யேமனில் சவுதி அரேபியாவின் தலையீட்டை கண்டித்திருக்கும் ஈரான் நிலைமைகள் மோசமடையும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது. ஒரு புறத்தில் ஈரானோடு அணு ஒப்பந்தம் ஒன்றை செய்வதற்கு மேற்குலகம் முயன்று கொண்டிருக்க குளவி கூட்டை கலைத்த விவகாரமாக யேமன் நிலவரம் உருமாறியிருக்கிறது. இந்த நிலையில் யேமனில் வெடித்திருக்கின்ற யுத்தம் அமெரிக்கா உட்பட மேற்குலகத்துக்கும் சர்வதேசத்துக்கும் புதிய சவாலையும் சங்கடங்களையும் ஏற்படுத்தும் என்பதில் ஐயமில்லை. இருப்பினும் தமது பொது எதிரிகள் மோதிக்கொள்வதால் IS மற்றும் அல்-கெய்டா போன்ற தீவிரவாதிகளுக்கு சாதகமான சூழல் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் எச்சரிக்கப்படுகிறது. Saudi Arabia and its Gulf Arab allies have carried out a third night of airstrikes on rebel-controlled Sana'a, the capital of Yemen, to stem advances by Houthi rebels. Airstrikes tried to stop a fresh offensive by the rebels on Aden from the east, and locals reported clashes between the Iran-backed Houthis and tribal fighters in the south. In his opening address at an Arab summit in Egypt, the Yemeni president directly challenged Iran, blaming it for destroying Yemen and creating a regional crisis.
The former Yemeni president delivered this recorded message. The solution to the problem is peaceful. You cannot resolve it with strikes, which is worsening the tragedy and piling injury on top of injury. I speak with you and place on you complete responsibility for the shedding of any drop of blood after today. Saudi Arabia's navy evacuated dozens of diplomats from Yemen on Saturday, and the United Nations pulled its international staff. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜவதனி. இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.